So we'll give a presentation about summer, fall, and GE3 program, and then we'll having Q&A session, and then we'll announce the winners for the raffle. So first, Ms. Yanjali will give a presentation about summer research. Hi, I'm Yeonji, and I'm gonna inform you about 2024 Summer Short-Term Mobility Program today. The information provided today on the application process will be applicable to any short-term programs in the future. So I think this will be a great help even if you are not going abroad this summer. 오늘은 2024년 여름 단기 프로그램에 대해 얘기해 드리겠습니다. 이번 설명은 다른 계절학기 파견 프로그램 선발 과정 및 절차와 동일하기 때문에 재학 기간 중 단기 파견에 관심이 있다면 지원할 때 도움이 될 것입니다. First of all, there are two different tracks for short-term programs, exchange and fee-paying tracks. For the exchange track, students will go through an internal screening process by IRT. Students who have passed the screening will be nominated and have another screening process by the host universities. For the fee-paying track, students may apply for credit-bearing summer programs that offers courses without internal screening by IRT. Once students have been selected by their host university, they will be able to apply for scholarships to IRT. 단기 파견 프로그램은 교환 트랙과 학비 비면제 트랙이 있습니다. 교환 트랙의 경우에는 학생들이 국제협력팀의 내부 선발을 거친 다음 합격하면 후보자 자격으로 파견 대학에 지원할 수 있습니다. 학비 비면제 트랙은 국제협력팀 내부 선발 없이 학생이 직접 학점 제공하는 여름 프로그램에 지원하여 합격 후 국제협력팀에 장학금 신청을 할 수 있습니다. Now I would like to talk about the eligibility for the exchange track. First, you must be a student who is currently enrolled in KAIST. For undergraduate students, you must have completed at least 2 semesters or a minimum of 33 credits. For graduate students, you must have completed at least 1 semester before applying. You also must have a GPA of 3 out of 4.3 or higher, including 2023 fall semester, and must have English proficiency test scores taken within 2 years from the application deadline of host university. Lastly, students with a history of receiving disciplinary records will not be eligible to apply. 지원 자격에 말씀드리자면 먼저 학부생, 대학원생 관계없이 모두 재학 중이어야 하고 지원 시점 기준으로 학부생은 2학기 이수하거나 최소 33학점을 들어야 합니다. 그리고 대학원생은 1학기 이상 이수한 경우 지원이 가능합니다. 또 2023년 가을학기 성적을 포함하여 GPA 4.3 기준 3.0 이상이어야 하며 기타 내부 선발 파견 대학 지원 조건에 충족하는 학생이어야 합니다. 영어 성적은 호스트 대학의 지원 마감일 기준 2년 이내에 유효한 성적표여야 합니다. 신청하고자 하는 대학의 영어 성적 기준이 없다면 최소 토익 720, 토플 83 등의 점수를 만족해야 합니다. This is the program list of the exchange track this summer. Please refer to the notice posted on the portal website for more details about these programs. 이번 여름 학비 면제 트랙의 해외 대학 리스트입니다. 프로그램별로 더 자세한 사항은 포털 사이트 공지를 확인해 주시기 바랍니다. For your expenses of the exchange track, your tuition fee will either be waived or discounted, but you're required to pay for other expenses such as program fees, travel costs, and so on. However, you will receive a scholarship from IRT, which is about 1.5 million won for 4-week programs. Please note that the scholarship amount differs by the program duration. For example, if you participate in 2-week program, you will receive half the amount of a 4-week program scholarship. Also note that the maximum amount is 1.5 million won, even if the programs are longer than 4 weeks. 교환 트랙의 경우 학비는 면제 혹은 할인이 되지만 프로그램비, 교통비 등 기타 지출은 학생 부담입니다.
장학금은 4주 프로그램일 때 150만 원이 지급되고 장학금의 액수는 프로그램의 기간에 따라 정해지기 때문에 2주 프로그램의 경우에는 75만 원이 지급됩니다. 4주 이상의 프로그램의 경우에도 최대 150만 원까지만 지급이 되는 점 유의해 주세요. The required documents will need to be submitted in person directly to me by February 13, 5 p.m. This also includes the online application at the IO homepage, so try to submit your documents at least one day before the deadline to prevent any issues with applications. Also, please note that we will not receive any applications which have not been able to meet the deadline. Unlike other documents, application for studying at a different university should be submitted to the academic registrar's team and will be submitted after you have been selected by the host university. 지원 서류는 IU 홈페이지 등록을 포함하여 2월 13일 오후 5시까지 방문 제출하셔야 합니다. 제출 기한을 지키지 못한 서류는 받을 수 없다는 점 양해 바랍니다. 불이익이 발생하지 않도록 적어도 마감일 하루 전에는 제출해 주시기 바랍니다. 예외적으로 국외 타대학 수학 신청서는 학적팀으로 제출하셔야 하며 해당 서류는 파견 대학에 최종 선발된 후에 제출을 하시게 됩니다. Here is the selection procedure for the exchange track. First, you need to apply for internal selection by completing your online application and receiving approvals and signatures from the relevant people, such as your academic advisor and etc. Next, you will need to submit your required documents to IRT office in person. If you have passed the internal selection, you will be nominated to apply to host universities. Please note that the application deadlines and required documents vary depending on the university program that you are applying for. You can check the details of the programs in the links on the university list that I posted on the portal notice. After you have been selected by the host university, you will need to prepare for departure by submitting an application for studying at a different university to the academic registrar's team and prepare your visa, health insurance, and so on individually. 교환 트랙 절차에 대해 설명하겠습니다. 먼저 온라인 등록 서명 등을 포함한 지원 절차를 하신 뒤 국제협력팀의 서류를 방문 제출하셔야 합니다. 그 후 내부 선발을 통과하시면 파견 대학에 직접 지원을 하게 됩니다. 파견 대학 및 프로그램에 따라서 제출 서류 및 기간이 상이할 수 있기 때문에 포털 사이트 공지의 외부 링크를 통해 필요 서류 및 마감일 등을 확인해 주시기 바랍니다. 후에 파견 대학으로부터 최종 선발이 되면 국외 타대학 수학 신청서를 학적팀에 제출하고 비자, 보험 준비 등 파견 준비를 개인적으로 하시면 됩니다. And this is the selection procedure of the fee-paying track. In this track, you will apply directly to the host universities without any internal selection process by IRT. You may need to check application eligibility and search for a suitable university by yourself. Once you have been selected by the host university, you have to submit the application for studying at a different university to academic registrar's team and submit the required documents to apply for the IRT scholarship. Please note that if you are on the exchange track, you will receive the scholarship automatically without any extra process. 다음으로는 학비 비면제 트랙에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다. 이 트랙의 경우에는 학비 면제 트랙과는 달리 학생이 내부 선발 없이 파견을 가고자 하는 대학에 직접 신청을 하게 되며 지원할 대학을 직접 찾고 신청 절차 등을 혼자서 진행하셔야 합니다. 파견 대학에 최종 선발되면 학생은 학적팀에 국외 타대학 수학 신청서를 제출한 뒤 국제협력팀에 장학금을 신청하시면 됩니다. 참고로 말씀드리면 학비 면제 트랙은 신청을 따로 하실 것 없이 자동으로 장학금이 지급됩니다. You can apply for any programs from universities abroad, but the universities must meet the criteria of being within the top 200 of either the QS or THE ranking, and the programs should be credit-bearing. Please check with us by email to make sure that the program you've been accepted to
qualifies for the fee-paying track. I'll post more summer programs you can apply on the portal notice once I receive information from overseas universities. 해외 대학 어느 프로그램이든 참여할 수 있지만 QS, THE 랭킹 200위권 내 대학이고 학점 제공이 가능한 프로그램이어야 합니다. 학생이 합격한 해외 대학 프로그램이 학비 비면제 트랙에 적용 가능할지 저에게 이메일로 체크해 보시는 것을 추천드립니다. 학비 비면제 트랙에 해당하는 여름 프로그램 안내문은 정보를 받는 대로 포털 공지에 올려두니 확인해 주시기 바랍니다. Lastly, the scholarship application process for the fee-paying track. You must submit your application to IRT by June 28, 5 p.m. For the required documents, please refer to the documents written below. You may have noticed that, unlike the exchange track, the transcripts we require must include your 2024 spring semester grades. For the scholarship, it will be 1.5 million won for a 4-week program. Also note that the amount of the scholarship you receive will differ depending on the program duration. This will be the end of the explanation for the 2024 Summer Short-Term Exchange and Study Abroad Program. Thank you. 마지막으로 학비 비면제 트랙의 장학금 신청 절차입니다. 마감일은 6월 28일 오후 5시까지로 제출 서류는 아래를 참조해 주시기 바랍니다. 한 가지 유의할 점은 교환 트랙과는 달리 2024년 봄학기가 포함된 성적표를 요구한다는 점입니다. 장학금은 4주 기준으로 150만 원이고 프로그램 기간에 따라서 장학금 액수가 달라집니다. 그럼 이것으로 2024년 여름 단기 프로그램 신청 절차 설명을 마칩니다. 감사합니다. Okay, so let me begin the information. Let me begin the explanation of the for the 2024 Outbound Student Exchange Program. So first, eligibility. So undergraduate students have to be second year or above, and graduate students have to be second semester or above, and PhD students cannot apply for this program, and GPA has to be 3.0 or above, and students must have the currently valid English test score required by the Hoshi University and GPA as well. So if the Hoshi University doesn't have any requirement, English requirement, even in that case, you have to submit the English test score. Minimum score is TOEIC 720 to 483 or equivalent. And students who don't have any disciplinary records can apply, and F grade is not applicable to this records. 그래서 먼저 지원 자격으로는 학부생은 2학년 이상 지원 시점을 기준으로, 그러니까 현재 기준 2학년 이상이어야 되고 1학년 2학기 마치신 학생은 지원 못하고요. 그 다음에 대학원생은 석사과정생만 되고, 그 다음에 2학기 이상 재학생이셔야 되고, 학점은 3.0 이상, 그리고 지원 시점을 기준으로 현재 기준으로 유효한 공인 영어 성적 점수를 제출해 주셔야 되는데 파견 대학에서 요구한 언어 성적이랑 학점을 가지고 있으셔야 되고, 만약에 파견 대학에서 요구하는 영어 성적이 없다고 하더라도 최소 700, 토익 720, 토플 83, 그리고 이와 상응하는 점수를 가지고 있어야지 지원이 가능합니다. 그리고 학칙에 의거하여 징계받은 사실이 없는 학생만 지원 가능하고 F 학점은 여기에 해당되지 않습니다. And regarding the list of partner universities, you can check the list at the attached Excel file at the KAI's portal notice. And when you go to the online application, you are required to fill out the universities of your choice. So you can choose up to 5 universities, but you don't have to fill out all 5. So if you want to apply for only one university, then it's possible. But once you are selected, you cannot change the host university. So please note that you should fill out the universities that that you like to go if you're assigned. Okay?
그래서 지원대학 리스트는 저희 공지사항에 나와 있는 엑셀 파일을 보시면 되고요. 그리고 온라인 지원할 때 지원 대학을 5개까지 선택할 수 있는데, 나는 한 개만 지원하고 싶다라고만 하면 한 개만 지원하셔도 되고, 1지원부터 5지원까지 꼭 다 쓸 필요는 없습니다. 다만, 저희가 내부 선발된 이후에 대학을 변경하는 게 불가하기 때문에 4지원, 5지원도 꼭 저희가 배정이 됐을 때 꼭 지원해서 갈 대학만 작성해 주시면 되겠습니다. And expenses. So the exchange program itself is to exchange students tuition waivers. So you have to pay for the tuition fee at KAIST for the exchange period, but you don't have to pay for the tuition fee at post university. And living expenses like housing, food, program fee, they are all your responsibilities. And we provide scholarships instead. So for Asia, 2 million won, Hong Kong, Singapore, 2.5, Europe, South America, 3.5, Scandinavia like Denmark, Finland, Sweden, Switzerland, Australia, US, Canada, 4 million won. But please be noted that the availability and amount of the scholarship will be subject to a change due to the scarcity of funding resources. 그래서 학비의 경우에는 저희가 교환학생 프로그램이기 때문에 이 파견 대학에서 학비는 면제가 되고 대신에 카이스트에는 그 파견 학기의 학비를 꼭 내셔야 돼요. 그 외에 뭐 숙박비, 생활비, 뭐 그쪽에 내라고 하는 프로그램비, 학비가 아닌 모든 비용들은 다 학생이 부담하셔야 되고요. 그 대신에 저희가 장학금을 이렇게 지원을 하고 있으나 예산 사정에 따라서 또 금액이 변동된다거나 하는 일이 발생할 수도 있습니다. So this is the whole procedures for the Outbound Student Exchange Program. So first you have to be selected from us, like HEIST, for the internal selection. So first thing you have to do is to apply for the online application at IO page and print it out and then receive approvals from professors and staff in person and submit the application documents to IRT office by 15th of February, 5 p.m. And you should get approvals from department head, advisor, and administrative staff at your department. And internal selection criteria will be interview 55%, GPA 30%, and English score 15%. And the higher scores you get in total, then you will have a more possibility to be assigned to the university of your first choice. And then after internal selection, then you will apply for the host university. And application deadline and required documents will be different for each university. And then final selection will be made by host university, and then you have to prepare for the other things like visa application, purchasing, health insurance, airfare ticket, and so on. And then in the orientation, we'll give you the detailed information about the administrative procedures and in May. 그래서 이게 선발 절차이고 먼저 내부 선발을 먼저 돼야 되는데요. 온라인 애플리케이션을 먼저 하고 그 다음에 교수님, 학과장님, 지도교수님 그리고 소속된 학과의 국제협력 담당자분께 승인을 받아야 되고 그리고 이건 직접 받으셔야 되고 그리고 좀 이따 설명드릴 그 지원 서류랑 그 다음에 이렇게 승인 받은 서류를 같이 저희 팀에 직접 오셔서 제출하셔야 되고 기간 마감일은 15일까지입니다. 2월 15일 5시까지이고요. 그리고 내부 선발 기준은 면접 55%, 학점 30%, 그다음 영어 성적 15%. 이렇게 해서 100% 100점 만점에 이제 자기 성적이 나올 거고 성적이 높을수록 자기가 원하는 학교에 배정이 될 확률이 높다.
라고 생각하시면 되고, 그 다음에 내부 선발이 끝난 다음에는 파견대학에 지원을 하게 됩니다. 그때는 뭐 기간이라든지 아니면 요구되는 그런 서류들은 다 다를 수 있고요. 그 다음에 내부 선발 이후에 최종적으로 그 파견대학에서 선발이 되고 나면은 그 이후에는 뭐 비자 신청이라든지 그 다음에 보험 가입, 그 다음에 비행기표 구입하시면 되고, 저희가 5월 달에 오리엔테이션, 5월 달? 그렇죠. 5월 달에 오리엔테이션 이 진행이 될 거고 그때 좀 더 자세한 정보들을 알려드릴 거예요. And this is part of the selection. So after submitting the online application form at the IO page and then get approvals from professors and staff in person. And if you cannot visit their offices in person, then you should get the approval from them by email, and then you should submit the approval emails as well. And academic transcript, the KAIS transcript in English, which is original one, not Excel file, and English proficiency procedure, which is currently valid and original one. And these documents have to be submitted to IRT office in person. 내부 선발 지원 서류는 아까 말씀드렸던 온라인 지원서를 다 제출하고 나면 프린트할 수 있거든요. 프린트해서 서명을 받고 만약에 직접 사무실로 찾아가서 서명을 못 받는다고 하면은 이메일로도 승인 가능하고 그러니까 승인했습니다라는 교수님의 멘트가 있는 이메일을 같이 프린트해서 가져오시면 되고 그다음에 카이스트 성적표 원본으로 된 거 엑셀 파일 아닌 그리고 영문으로 인쇄하셔야 되고요. 그다음에 공인 영어 성적표는 아까 말씀드렸던 것처럼 현재 유효한 그리고 원본인 성적표를 가져오시고 이렇게 세 가지를 저희 사무실로 직접 제출해 주셔야 됩니다. And after reviewing the documents, then you will have to have a interview from 19th to 20th February, and it will be in English. And interviewers are professors and International Office of Administration, and they will evaluate your study plan, attitude, and English skills, and so on. And it is group interview. So 3 students will be allocated into one group for 10 minutes per group. 그래서 면접은 2월 19일부터 20일이고 대면이고요. 그리고 면접관 분들은 저희 카이스트 교수님, 국제청 직원들로 구성될 거고 학업 계획, 태도, 영어 실력 같은 것들을 종합적으로 평가하실 계획입니다. 그리고 면접 방식은 조별로 진행이 되고 3명이 한 조가 돼서 각 조당 10분 정도 생각하시면 되겠습니다. So credit transfer is the most important thing in exchange program. So if there is a corresponding course at KAIST, then you have to talk with your professor who taught the course, and you have to get approvals from professor who taught the course, advisor, and department head. And if there's no corresponding course at KAIST, then you have to talk with your advisor and get approvals from your advisor and department head. So please check your credit transferability with the professors after your final selection and course registration at Gosh University. 그래서 학점 인정이 제일 교환학생에서 가장 중요한 파트이고, 만약에 카이스트에 그 파견대학에서 듣는 과목에 대응되는 과목이 있다고 하면 카이스트에서 그 과목을 가르치는 교수님이랑 확인을 하셔야 되고 승인은 그 교수님, 그 다음에 지도 교수님, 학과장님한테 승인을 나중에 받게 되고요. 그 다음에 대응되는 과목이 없는 파견대학에만 있는 과목이다라고 하면은 지도 교수님 그리고 학과장님의 승인만 받으시면 됩니다. 그래서 이거는 지금 할 필요는 없고 나중에 최종적으로 선발이 되고 그 다음에 수강 신청도 다 한 후에 교수님들과 확인을 하시면 학점 인정 받으실 때 좀 수월하실 거예요. And minimum credits for the undergraduate studies is 9 credits, including taking at least 2 major courses. And in this case, major can be any kind of major. So your department and major, minor, and any kind of department's major is okay. And for master's degree students, there's no requirement, but you have to take at least 2 major courses.
최소 인정 학점은 학부생의 경우는 9학점 이상 학점 인정 받으셔야 되고, 그다음에 전공 과목은 2과목 이상 꼭 들으셔야 됩니다. 여기서는 이수이기 때문에 9학점 학점 인정 받을 때 무조건 2개 이상 전공 과목 또 인정받아야 되는 건 아니고요. 이수를 하셔야 된다는 거고, 그다음에 석사과정 학생은 학점 인정, 최소 인정 학점은 없지만 전공 과목은 2개 이상 들으셔야 됩니다. And we'll start the G3 session. 지금부터 G3 관련해서 설명회를 시작하도록 하겠습니다. First, to explain about G3, it is a special program to facilitate student exchanges between leading engineering and education institutions all around the world. That is, you can apply exchange program of other institutions that are G3 program members. And you can even apply institutions which are not KAI's partnered institution via this program. About 70 universities in United States, Europe, Asia, and Oceania and Middle East are G3 members. And you can check the available universities in the attached G3 partner TO file on the board. Please note that there may be changes in the available university list, so we recommend you to check the G3 website before you apply. G3의 가장 큰 특징은 G3 멤버인 대학이라면 지원이 가능하다는 것입니다. 기존의 카이스트와 교환학생 협정이 없는 대학이어도 지원이 가능하다는 것이고, 미주, 유럽, 아시아, 오세아니아, 중동 전역의 70여 개의 대학들이 참여하며 대학 목록은 G3 웹사이트 혹은 카이스트 포털 게시판에 공지가 되어 있으니 확인해 주시길 바랍니다. 추후에도 참여 대학 명단은 바뀔 수가 있어서 지원 전에 G3 웹사이트를 통해서 최신 업데이트 명단을 확인한 후에 지원을 해주시면 될 것 같습니다. Here is a list of 2024 fall G3 program list. Universities are listed depending on the capacity. First, schools listed below flexible are high capacity institutions. Schools listed in moderate are medium. And last, schools listed in the limited have low capacity. The capacity can be changed every semester depending on their internal situation. 해당 표는 2024년 가을학기 기준 G3 프로그램 지원 시 기준으로 G3 프로그램에 지원할 수 있는 학교 리스트이고요. 이 리스트가 해당 대학의 합격 가능성을 보여주고 있는데 가장 왼쪽이 이제 높은 합격률을 가지고 있는 거고 중앙이 이제 중간 정도의 합격률, 마지막 맨 오른쪽에 있는 게 가장 낮은 합격률을 나타내는 건데 내부 선발 경쟁률에 따른 게 아니른 G3 측에서 직접 제공하는 자료로 플렉스블은 높은 가능성, 모더레이트 중간, 그리고 가장 오른쪽 리스트가 낮은 가능성이라는 거 기억해 주시면 좋을 것 같아요. 그리고 이게 G3 측에서 제공을 하는 건데 미리 그 해당 학교와 협의를 해서 이제 저희한테 알려주는 거라서 뭐 따로 협의가 된다든지 그런 건 아니고 이거를 참고하셔서 이제 지원서를 작성해 주시면 됩니다. The list is a reference for applying, and even though it's on the flexible list, depending on the host school's internal situation, you may not be accepted. And on the other hand, moderate does not mean impossible to be accepted. We recommend you to apply above moderate, which is moderate and flexible. The student's application form can affect the acceptability. 이 리스트는 참고용으로 저희가 공유해 드리는 거고, 플렉시블 리스트는 플렉시블 리스트에 해당하는 대학이더라도 해당 대학의 내부 상황에 따라서 1순위로 합격이 안 될 수도 있는 거고, 반면에 모더레이트 리스트 대학이더라도 합격이 불가능한 것은 아닙니다. 모더레이트 이상의 대학을 지원하는 것을 추천드리고, 합격 가능성은 학생의 지원서가 큰 영향을 미친다는 점을 참고해 주시면 감사하겠습니다. And an additional notice is that even though NYU is on the G3 list, students will not be able to apply through G3 program due to the agreement signed recently. And students who wish to apply for NYU should apply through the NYU minor program managed by the G School. And you can find the separate announcement on portal's notice as well. So once again, please note that you cannot apply to NYU through G3 program.
참고로 NIU의 경우 최근 저희 교환학생 협정 체결로 G3 통한 지원은 더 이상 불가하다는 점 참고해 주시고 NIU 프로그램에 지원하고자 하는 학생은 G스쿨에서 운영하는 NIU 부전공 프로그램을 통해 따로 지원을 해주시면 됩니다. 위 프로그램에 대한 공지는 포털에 올라와 있으며 추가적인 문의사항은 G스쿨로 해주시면 됩니다. Next, eligibilities and procedures. The eligibilities and procedures are the same as internal selection explained earlier. However, applicants should check in advance on the G3 website whether the university to which one wishes to go requires any other special requirements such as GPA, language test score, faculty study level, and fact sheet, which is updated on G3 website. 내부 선발 지원 자격 및 제출 서류 절차는 앞선 일반 파견 프로그램과 동일합니다. 단, 지원하고자 하는 대학마다 요구하는 GPA, 어학 능력, 전공, 학석사 과정 지원 가능 여부는 차이가 있을 수 있으니 반드시 지원자는 사전에 G3 웹사이트에서 지원하고자 하는 해당 대학을 검색하여 자격 요건 및 팩트시트를 확인하셔야 합니다. Those applicants who have passed KAIST's internal selection process will need to submit the application documents to host universities up to 5, and final decisions will be made by only one host university. If your number one host university accepts you, you would enter number one. If they turned you down, your application would be passed to a number two host. Details will be provided later via email. 내부 선발에 통과한 학생들은 호스트 유니버시티를 5개 이내 본인 지원 선호에 따라 1에서 5순위를 정하여 지원을 하시고 한 개 대학에서 최종 발표가 이루어집니다. 세부 내용은 내부 선발 통과자에게 추후 이메일로 별도 안내 예정입니다. In the case of scholarship, the same regulations will be applied as explained previously in the exchange program session. 장학금 지급 규정은 일반 파견 프로그램과 동일합니다. And this is end of the information session for G3 program. And the referral application will be closed from now on, and the presentation that we are doing right now will be recorded, and the recorded file and the materials will be shared later on. 이것으로 G3 프로그램에 대한 설명을 마치겠습니다. 지금으로부터 설문조사를 통한 응모권 신청을 종료할 거고, 참고로 저희 설명의 자료, 이 영상이랑 그리고 PPT 슬라이드는 추후 공유될 예정입니다. So if you would like to see the experience reports from the senior students who went exchange before, then you can go to the IO page with logging in using your KAIST portal ID and password, and then when you go to the mobility programs and experience reports, then you can see them. And on our YouTube channel and Instagram account, you can see their testimonial essays or videos as well. And then if you would like to get more detailed information on other programs, other exchange programs, then you can take the handbooks here after visiting our office. And these are the FAQs for the regular exchange program. So is there any chance that I will be denied from Cambridge University even though I am internally selected? Then the answer is there have been a few cases, so yes. And second, question 2, may I know the competition rate? No, we don't have data about it. 경쟁률에 대해서 많이 질문하시는데 경쟁률은 저희가 따로 계산하지도 않고 알려드리지도 않습니다. And question 3, can I apply for both summer and fall semester? It is possible, but please make sure you don't have any problems regarding the visa or your stay. And question 4, can I apply for both G3 program and regular student exchange program? No, so you must apply for one exchange program because there are a lot of programs going on for the 2024 semester, like this regular student exchange program, G3 program, and campus Asia program, and NIU study away program. So you have to apply for only one exchange program for the
for 2024 semester only. And for G3 questions, I prepared 4 questions which students frequently ask. Question 1, can I apply for the host university, which is a member of G3 and has an MOU with KAIST? Yes, but we recommend you to apply for host university through regular exchange program. 첫 번째 질문은 카이스트와 교환학생 협정이 있는 학교도 지원 가능한가요? 카이스트와 교환학생 협정이 있는 파트너 대학의 경우 지원은 가능하지만 일본 파견 프로그램으로 지원하시는 것을 추천드립니다. Question number 2, can I apply for the 5 host universities at once? The answer is you can choose the university to apply up to 5, but we recommend you to choose 2 or 3 universities. The reason is that most host universities try to accept nominees who selected their uni as the first option. However, if you have so many options, they might think you are not really into their institution. So for showing interest and passion for the application, 2 or 3 universities are better. And if you are worried to be rejected and want to have many options as possible, of course, you can use 5 cards. 두 번째는 5개 학교에 모두 다 지원해도 되나요? 2-3개 대학 지원을 추천하지만 5개를 다 지원하시고 싶으신 경우에는 작성하셔도 되고, 이거를 5개를 다 작성하신다고 해서 불이익은 따로 없습니다. 2-3개 대학 지원을 추천드리는 이유는 5개 모두를 다 쓰게 되면 해당 학교에 대한 열정과 관심이 그만큼 없어 보일 수도 있기 때문입니다. 불합격되는 것에 걱정이 되고 다양한 선택지를 원하신다면 당연히 5개 학교를 지원하셔도 됩니다. And can I apply for the university regardless of my major? That's impossible. Please check the fact sheet of each university. There are available engineering field to apply and requirements differ from the universities. 학과와 상관없이 지원할 수 있나요? 불가능하며 각 학교의 팩트시트를 확인해 보시기 바랍니다. 학교마다 관련 분야가 다양하게 존재하고 때문에 각 학교에 지원하고자 하는 각 학교의 팩트시트를 꼭 확인하시고 지원하시기를 추천드립니다. The last one is what happens if the first university I decide to apply for turns down my application. Then the second university you decide to apply for will review your application. And if you applied for 3 universities and the second university rejects you, then of course the third university that you put an option will review your application. 마지막은 1지망에서 떨어지면 어떻게 되나요? 2지망의 대학교에서 학생의 지원서를 검토하게 되고요. 똑같이 만약에 학생이 1에서 3지망 대학교를 이제 써놨는데 2지망에서도 떨어진다 하면은 이제 3지망 대학교에서 학생의 지원서를 검토하게 될 겁니다. Hope these answers would be a help, and Ms. Jiyeon Kim will explain furthermore.